Mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atongoretie a Kenya harĩ kwarĩra mĩtaratara ya kĩoneki kĩrĩa kĩrakorwo gĩgĩtwo Beyond 2030 kĩrĩa kĩrongoria gũthiĩ na mbere kũhunjia ũrũmwe na ũthii wa na mbere thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. President akĩaria nĩ orĩtie atongoria othe thĩinĩ wa honge ciothe makorwo makĩigĩrĩrĩka na matigakorwo makĩorotana, ĩndĩ makorwo makĩhotera kũruta wĩra me hamwe, akĩthiĩ na mbere kuga atĩ kĩoneki gĩkĩ gĩgĩhinga tu o atongoria othe na Akenya othe mangĩnyitanĩra na makorwo makĩũmbanĩra nĩguo gĩkorwo gĩkĩhinga. Those of us who are here, we have student leaders, we have religious leaders, we have business leaders, we have political leaders. We must not abscond duty. We must not run away from responsibility. I know there is a temptation. We have civil society leaders. All of us have a stake in Kenya. So sometimes people want somebody else to do. But that somebody else could as well be yourself. So each and every one of us must take ownership, and we must not escape responsibility or run away from our obligation as leaders. And that is why I'm asking all the leaders to work together so that we can facilitate all the citizens to participate in this process. I can just say from a government standpoint that we are available to make all resources available for this process to be truly people-centered, citizen-driven, future-looking. We are ready for that. Kĩgomano-inĩ gĩkĩ atongoria angĩ nĩ magĩte na mweke wa kũruta mawoni mao, ta mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Oburu Odinga, kũrĩa kĩrĩa mwena-inĩ wake akoretwo akĩũria thirikari ĩthiĩ na mbere gwĩkĩrĩra gĩthomo, akiuga atĩ gĩthomo na mbeũ njĩthĩ mangĩnyitwo guoko nĩo mena rũciũ rwa Kenya, ĩndĩ agathiĩ na mbere kuga atĩ Kenya no nginya ĩkorwo ĩgĩcoka mbara nginya kuona mwaka wa 1963 bũrũri wa Kenya marĩ gĩkĩro kĩmwe na bũrũri wa Singapore, ĩndĩ no nginya andũ makorwo makĩmenya nĩ kũmaterire ikinya kuona Singapore makinya maingĩ mbere ya bũrũri wa Kenya. I'm so impressed, highly impressed by the energy of the youth. The youth has so much energy, and I'm happy that our country has a future. Because when you have such vibrant youth, then you know that this country will be in safe hands. And the development of this country to the level of Singapore. Ladies and gentlemen, my late brother used to worry the president, and he used to worry us in the party when we were drafting our own manifestos, that how can we, if at independence in 1963-64, Singapore was exactly at the same level of development as Kenya. Singapore, in terms of income per capita, in terms of the NDP, in terms of GDP, and the development growth, we were exactly at the same level. And my brother used to ask that question. What did Singapore do to rise up to a level where their incomes are now 40 times, incomes per capita are now 40 times that of Kenya? We must think as Kenyans. Where did we go wrong, and where did Singapore go right?
Nake mũtongoria wa raingĩ thĩinĩ wa mbunge ya kĩbũrũri Kimani wa Icũng'wa akĩheana woni wake nĩ atarĩirie atĩ ũrĩa mweke ta ũyũ arĩ guo wa kuoya mawoni ma mũingĩ arĩ guo arakorwo akiuga nĩguo kĩhumo kana kĩambĩrĩria kĩa maũndũ marĩa megũkorwo magĩtwarithia Kenya na mbere, akiuga atĩ mawoni mothe mangĩkuruhanio hamwe ũguo nĩ kuga atĩ bũrũri wa Kenya ndũkũgĩa na mageca o mothe. Rĩu akĩũria atongoria na Akenya mathiĩ na mbere kũhĩmbĩria kĩoneki gĩkĩ akiuga kĩna rũciũ rwega kũrĩ bũrũri. That since we craft laws or we have legislative proposals that we draft into bills and then take those bills back to the people for public participation, what we've actually done today is begun with public participation, and we must look at a way where from this process we then culminate in a legislative proposal in terms of a bill that will now anchor this process of a national vision into law, so that we obligate all future leaders to the time we are 100 years as a nation and beyond in law, and make sure that nobody ever takes us backward in terms of what we want to aspire to get to as a nation. Na atongoria a kanitha arĩa magĩte na mweke wa kũruta mawoni mao nĩ magathĩrĩirie president nĩ kĩoneki gĩkĩ makiuga rũciũ rwa Kenya rwĩna ũrũmwe na kĩhoto, ĩndĩ agathiĩ na mbere kũria atongoria matigakorwo makĩiga macembe thĩ, ĩndĩ makorwo makĩrutĩra gũtigĩrĩra atĩ kĩoneki gĩtinahingĩrwo nyũmba, ĩndĩ nĩ gĩakorwo gĩgĩtindĩkwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. We have nothing to add or nothing to subtract, but as Nathan has said, we have an all-round task force to put everything together, and then we put in action. Simple. The vision is there. The vision is documented. The vision is be sold to people. The people have to buy it. We give it time and then be accomplished before 2030 as we move on. It will be illogical to know that we have today and you don't think about tomorrow. You have tomorrow, you don't think about a day after tomorrow. If you do that, that's illogical. We have the vision, have an all-round task force to do the needful, collect information, sell it to the people, come back again, and then get running. Nayo mbeũ njĩthĩ arĩa megũkinyĩte thĩinĩ wa kĩgomano gĩkĩ mweka-inĩ wao wa kwaria nĩ makoretwo makĩhutia sekta ĩrĩa magũmĩire mũno ya gĩthomo, rĩu makĩũria thirikari ĩkorwo ĩkĩrũmbũiya gĩthomo kĩa university, magĩthiĩ na mbere kuga atĩ arutwo aingĩ nĩ mararemerwo nĩ gũthiĩ na mbere na mathomo nĩ ũndũ wa mbeca kana ngarama ya university, ĩndĩ rĩu maũndũ maya mothe makauga atĩ mangĩrũmbũirio no maigue ona rũciũ rwao nĩ rwakorwo rũkĩmũrĩkwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. So, Mr. President, before maybe I give on the way forward, I had some good agendas that I wanted to give on this vision beyond 2030. 2030 is for the youths, is for the children that were here. So whatever that the parliament, the people sitting here will be doing is for us. It's for the coming generation. So give us the voice. But because unemployment is an issue to us, why don't you bring up the policies that will give funds to innovators, fund talents, fund support different people, give them money like the Nyota for self-employment. And for that, Mr. President, bring Nyota to universities and colleges. We are innovators too. Na kĩhutia ciĩgiĩ gĩthomo president nĩ akindĩrĩte na kuga atĩ tiari hena mĩtaratara ĩtwaretwo thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri ya gũtigĩrĩra atĩ gĩthomo kĩa university nĩ gĩakorwo gĩkĩgacĩrithio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ mũrutwo o na ũmwe wekora enja wa university nĩ kwaga mbeca, akiuga mũtaratara ũrĩa marakorwo makĩenda gũkorwo makĩhetũkia nĩ ũkũrũmbũiya arutwo othe ũigananĩtie mũnini na mũnene. That speaks to our members of parliament. You know, we have sent to Parliament the tertiary education placement and funding bill. Tertiary education funding, placement and funding bill. We want that bill as soon as possible to get out of Parliament so that we can implement a program that every child that is placed in a learning institution, in a TVET, in a Kenya Medical Training College, or in a university, all of them get funding for their education without exception.
and that learning and education is not pegged on the ability of the parent. It is pegged on the intellectual capacity of every student. You do the course for which you are suited and you have applied for. And government of Kenya must make sure that funding is available. That is already in the works. And you have told us we should include young people, we should include universities in this process, and therefore I think we are set. Na uguo niguo gutariĩ ngĩribotera Kiambu TV njĩtĩkaga Gĩcaru wa Wanjirũ.